Alright, so for today, gagawa tayo ng wrap. Wrap with egg and honey flavors. So, ayan. And then, gagamit tayo ng butter para igisa yung egg and then honey. And then, isang itlog at saka 4 na kamatis. So, first is, iinitin muna natin yung wrap natin. So, it will take maybe 20 seconds each face and then flip on the other side para naman initin. Tapos, mag-mix ka na, i-mix mo na yung itlog, yung kamatis, at saka yung pepper, at saka asin. Right? Mix them well. Tapos, ilalagay mo na yung parang 1 teaspoon or 1 spoon ng butter and then wait it to melt and then ilagay mo yung itlog na may kamatis at saka mixed lang din hanggang maging dry siya. So, you need to mix well. Ayan. So, magti-take lang siya ng mga 2 to 3 minutes or 1 minute, 2 to 3 minutes. So, yeah, I already put it in the wrap. So, ganyan lang yung gawin mo. Medyo nasa gilid lang. At saka, actually, yung beans na to, pwede mo siyang hinilagyan. Pwede mo ding ilagay. So, niluto ko siya kaninang umaga. So, ilalagay ko siya to add more taste. At saka, ganyan lang kadami. At saka, yung honey for the filling. So, for this one, depende na sa'yo kung gano'ng karaming honey ilagay mo. Pero sa akin, konti lang ilalagay ko. And yeah, we're ready to wrap na. So, yay! So, I hope you enjoyed this video, guys. And hope to see you in my next video. Bye! Thank you!